మషిన్ అక్కడ మోటార్ ఉంటుంది. పోదనగా మీరు జయ అనమాట. హనుమాన్ జయంతి స్పెషల్ ఈరోజు. ఇప్పుడు చెప్పి ఎడిగిపోతున్నాం అసలు. ఇప్పుడు హార్బర్స్టాడా? ఫస్ట్ బైసైకిల్ టూరింగ్, అంటే మీన్ టూరింగ్ అండ్ క్యాంపింగ్. బైసైకిల్ టూరింగ్ అండ్ క్యాంపింగ్, ఫస్ట్ క్యాంపింగ్ లైఫ్ ఉన్నది. సో గుడ్. యా ప్రెస్ యా యా అదేం కదా. బాయ్ బాయ్. ఎంజాయ్ చేసిన ఇప్పటివరకు. సైకిల్ స్పాన్సర్ సాగతే సైకిల్ పంచర్ వీడియో వచ్చింది. వీడి దగ్గర పోదేనా? ఇక్కడి నుంచి పోదనరా, ఇక్కడి నుంచి పోవచ్చు. చదువుతున్నాడు. ఈ 2-3 తెచ్చిండు. ఇంకో ఆల్రెడీ ఆడు కూడా రెడీగా ఉన్నాడు. మషిన్ అక్కడ మోటార్ ఉంటుంది. మంచి గుంజుతారు అనుకున్నాను.
నీకైనా పొడిగిపోతుంది కదా వాడు. భలే ఉందా లోపలికి పోవచ్చా అని అడిగిన సైకిల్ వేసుకొని పోన్నాడు. ఈడే మా ఇన్స్ట్రక్టర్ అని వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడతాను ఒకసారి ఫోన్ చేసి. వచ్చింది సైకిల్ వేసుకున్నాను. ఈడ గాలి కూడా అక్కడ ముందర బ్రిడ్జ్ లెక్క అవపడుతుంది. ఆడ గాలి కూడా అవపడదా ముందర వెనక సైకిల్ కూడా వస్తుంటావు. సారీ ఓకే తొక్కేసా ఇంకా స్టార్ట్ అవు. లెట్స్ గో. తొక్కుకుంటా ఇంకేమన్నా అక్కడ ఆడ గుంజుతుంది చూడు, అదేమన్నా దానికి గుంజులు అనుకున్నా. అట్లా రేస్ అట్లా చేసే వాళ్ళు గంటకి 26 కిలోమీటర్లు పోతారు. అప్ హిల్ డౌన్ హిల్ పెడతాను అట్లా. అంటే మనకు రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు పోతాం పిక్కలు గట్టిగా. అయితే మన వాళ్ళు కానీ ఇట్లా తొడలు కొట్టి తెలుసా పెట్టి తొడలో బలం తీసి తొక్కుడు తెలియదు. ఇంకోటి సైకిల్ టైర్ చూడు ఎంత సన్న ఉంది, నాదనుకన్నా సన్న ఉన్నాయి. అది ఓన్లీ రేసింగ్. మరి మా ఆడ సైకిల్ మన లెక్క బ్యాగ్ వేసినాం 2 బ్యాగులు 10 కిలోలు తుస్సు ఉంటాడు అట్లా. స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి? ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 50యా హైయెస్ట్ ఉంది ఇది. ఇంకా ఎన్ని కిలోమీటర్ పోవాలి? 25. ఎంతసేపట్లో పోదాం అనుకుంటున్నా?
2.5 kilometers? 2.5 hours? 25 kilometers. నైట్ సంగతి అసలు నువ్వు ఎందుకు అవుతున్నావు? ఓకే, ఎందుకు గాలి ఎందుకు కొడుతున్నావు అసలు నువ్వు? గాలి పోతుంది. గాలి పోతుంది. Bira? Yeah. Naturally enriched mineral water. Yeah. Hey, ఇంట్లో తాగినట్టున్నా? బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలిపి టేస్ట్ వస్తుంది. నాట్ ఒకసారి టేస్ట్ కంపోజిషన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కలిసింది. కంపోజిషన్ finally reached. Nice. Okay, last podam bhai, last. Yeah. Finally reached. Straight left. Seven minutes అయిపోయింది. ఎట్లుంది లోపల? ఎట్లుంది? మూసేసుకుంటూ బాగుంటుంది. మూసేసుకుంటావా? ఓకే, ఇద్దరు పడతారంటవా? పడతారా? ఓకే. నైట్ బాగా అనుకున్నా మసాలు పెట్టినా ఐస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు పోదాం, ఇంటికి పోలేంగా. 75 kilometers తొక్కాలంట. ఓకే, మధ్య లిఫ్ట్ మ్యూజియం చూద్దానా? ఓకే, వాటర్ గట్టిగా చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఇది పోవాలి.
ఓకే ఎంత -1 ఫస్ట్ టైం -1 టెంపరీ స్నానం అది చేసాడు క్యాంపింగ్ వేసుకుని ఫస్ట్ టైం లాస్టా ఓకే గుడ్